Hi dear friends, hope you're doing great. I'm Hannah and I'm back with another episode of Basic English videos. And in this video, we want to talk about different grammatical points. We want to learn new words and so on. سلام دوستای خوبم، حالتون چطوره؟ حنا هستم از تیم فرازبان. برگشتم با یه درس دیگه از سری درس های انگلیسی مقدماتی. توی این ویدیو قراره نکات گرامری، کلمات جدیدی رو یاد بگیریم، با نحوه تلفظ کلمات آشنا بشیم، اون نکات گرامری رو در قالب یک سری مثال‌های خیلی زیادی با هم تمرین کنیم. پس تا پایان ویدیو همراه من باشید تا همه این نکات رو در کنار هم دیگه یاد بگیریم. So, let's dive in. Let's see what we want to learn in this video. In this unit, you will learn the following. How to talk about the past and the present, how to make predictions, how to make simple descriptions. در مورد گذشته و حال، در مورد پیش بینی کردن، منظور در مورد آینده است، و در مورد اینکه چطوری توصیف‌های کوچیکی انجام بدیم. Here are some phrases you will learn to use: play the, turn right, washing the. And here are some sentences you will practice. She'll call him, it's turning right, he's washing the car, he's talking to him, she's buying a ticket, they ate them. Okay, so let's see. Look at number one. It's turn right. Number two, it's turning right. Number three, it turned right. Look at number one. It's near the crossroad. We are making prediction that in the future it will turn right. این ماشین نزدیک تقاطعه. ما داریم میگیم که در واقع پیش بینی میکنیم که به سمت راست خواهد پیچید. داریم جمله‌ای در آینده میسازیم. ما این جمله رو قبلا یاد گرفتیم. Will, sentences with will. It will, or short form, it'll turn right. In number two, it is in the middle of turning. So, it's turning or it is turning right. شماره دو وسط دور زدنه، وسط پیچیدنه، پیچیدن به سمت راست. کاری که در حال انجام بود، همون لحظه‌ای که داریم صحبت میکنیم رو با حال استمراری نشون میدادیم. I am going. She is going. You are going. Okay, we talked about this. In number three, it is turned and it's finished. Okay? In number three, در شماره 3 ماشین سمت راست پیچید و تموم شد. So it's past. It's past time. گذشته پس. زمانش گذشته. So we say it turned. Don't worry, we will learn it. قراره که نکاتش رو یاد بگیریم. اصلا نگران نباشید. As a review, if we want to talk about future, if we want to predict something in the future, we can use will, okay? I will help you. You will study. She will help me. He will watch TV. It will sleep. We will play the guitar. They will come here. They are used to talk about future. You can use will to make predictions. You can use the short form, either I'll, you'll, she'll, he'll, it, will, they'll. Look at the form of the verb after will. What is the form? Help, study, help, watch, sleep, play, come. This is the base form of the verb. Okay? Base form. No S, no ing, no ed, nothing. Just the base form of the verb. An example of the question: will you go out? Yes, I will. No, I won't. This is a yes-no question. Now, an example of a WH question: when will you go out? I will go out at 10. Now, let's look and review the structures. If you want to make a sentence,
I, you, he, she, they, we for all of the subjects plus will plus verb and the rest of your sentence. If you want to make a negative sentence, I, you, he, she plus the subjects will not or for short won't plus the base form of the verb and the rest of the sentence. پس اگه بخوایم جمله مثبت بسازیم فاعل will فعل ساده و بقیه جمله. اگه بخوایم منفی بسازیم فاعل will not یا کوتاه شدهش won't فعل ساده بقیه جمله. If you want to make a yes no question will plus subject plus verb plus the rest of the question. جمله بخوایم سوال بخوایم بسازین will فاعلتون به اضافه فعل ساده و بقیه سوالتون. تنها فرقی هم که WH question داره اون کلمه WH که توی همین سوال میاد. WH plus will plus subject plus verb. Okay? Now it's time to go to the present continuous sentences. We want to review. بریم سراغ حال استمراری، همون زمانی که در لحظه صحبت در حال انجام شدن. من الان دارم انگلیسی درس میدم. شما الان دارید ویدیو رو نگاه میکنید. This is the present continuous tense, okay? As a review, I am helping you. You are studying. She is helping me. He is watching TV. It is sleeping. We are playing the guitar. They are coming here. After the subject, I, you, he, she, it, we, they. What we need? Yes, a to-be verb. For I, we say am. For you, we, they, we say are. And for he, she, it, we use is. So, after am is are, we have the verb plus ing. I'm helping, are studying, is helping, is watching. Okay, so this is the structure. Am is are plus verb plus ing. An example of the question, are you studying English? The only thing you have to do is changing the place of am is are and the subject. تنها کاری که باید بکنین برای yes no question جای am و is و are با جای فاعل عوض میشه. Are you studying English? Yes, I am. No, I'm not. And for WH question, just add a WH word to the beginning of your question. What are you doing now? I am watching TV. WH word like what, where, when, who, how, and the rest of the words. فقط حواستون باشه وقتی دارید سوالی میسازید، به عنوان مثال اگه دارید با when سوال میسازید، میخوایم بگین کی یا کی چه زمانی داری تلویزیون میبینی. When are you watching TV؟ دیگه توی سوالتون قسمتی که مربوط به زمانه رو برمیدارید. When are you watching TV at 10؟ نه، درسته؟ پس حواستون به این نکته باشه. The structure. I, you, he, she, it, we, they plus am is are plus verb plus ing. این جمله مثبت. منفی. I, you, he, she, it, we, they, blah blah. Am is are not plus verb plus ing. Yes, no question. Am is are plus subject. Am is are plus subject plus verb plus ing. WH word. WH plus am is are plus subject, verb, ing. So, it turned right. حالا که مرور کردیم دو تا زمان اول رو باز هم دقت کنید. It همون it will turn right برای پیش بینی کردن در آینده. It's turning right. It's turning right. داره میچرخه. حال استمراری. و گزینه آخر سوم گذشته است که کامل میخوایم امروز نکاتش رو یاد بگیریم. گذشت و تموم شد. پیچید و تموم شد. Number 4. He'll play the piano. He'll play the piano. He's playing the piano. He played the piano.
پس اولی که آینده است، وسطی که حال استمراریه، اینا رو مرور کردیم. به آخری ها خیلی بیشتر دقت کنید. He played the piano و سعی کنید متوجه بشید که چه تفاوتی کرده فعلمون. She'll call him. She's calling him. She called him. Okay, now we have some verbs. Turn, play, call, work, arrive, agree, wait, stop, wash, open, close, pull, push, talk. In the next column, you can see the verbs in the ing form, in the present continuous tense form. Turning, playing, just add ing to the verb. Calling, working, arriving, agreeing, waiting, stopping, washing, opening, closing, pulling, pushing, talking. Sorry, if your verb has an e at the end, when you want to add ing, remove the e, then add ing, okay? Now, look at the past forms of the verb. Turned, played, called, worked, arrived, agreed, waited, stopped, washed, opened, closed, pulled, pushed, talked. What happened? As you can see, when you want to change the form into the past form, change the form of the verb into the past, add an ed to the end of the verb. هر موقع میخواین یک فعلی رو به زمان گذشته تغییر بدید، کاری که باید بکنید اینه که ایدی به پایان فعل اضافه کنید. اینجا یک نکته ای هست. In English we have two types of verbs. Regular verbs, irregular verbs for their past form. تو انگلیسی گذشته افعال دو حالت داره. یا با قاعده است که easy peasy we just add an ed، خیلی راحته، فقط یه ed اضافه میکنیم برای گذشتهش. یا بی قاعده است. اگه بی قاعده است باید یک سری افعال بی قاعده‌ای که توی انگلیسی خیلی مهم هستن رو به خاطر بسپاریم. ولی اگه با قاعده باشن خیلی راحته، فعل فقط به اضافه ed میشه. We will look at the irregular verbs later. به افعال بی قاعده بعداً باز نگاه میکنیم، با هم تمرین میکنیم. Practice number 1. Put the verb in brackets in the correct form. توی تمرین شماره اول در مورد آینده است. لطفاً این چند تا جمله و سوال رو با زمان آینده will کامل کنید. اگه نیاز به منفی، اگه سوال، هر چیزی که ازتون خواسته. توی قسمت کامنت ها شماره تمرین 1 حتما برای من تمرین رو جواب بدید و کامنت کنید. Practice number 2. These 7 questions are in present continuous tense. Read the questions. If they have a problem, if they have a mistake, correct the mistake, please. If they don't have a mistake, just write the question. این قسمت هم سوال ها همه در زمان حال استمراری باید باشن. سوال رو بخونید. اگه ساختار سوال غلط داره، غلطش رو درست کنید و بنویسیدش. ولی اگه سوال درسته هیچ کاری لازم نیست بکنید. همون سوال دوباره توی قسمت کامنت ها کپی کنید. پس اگه غلط داره درستش کنید، اگه درسته هیچ کاری نه. This is practice number 2. توی قسمت کامنت ها با شماره 2 این تمرین رو جواب بدید. Let's practice more. He's washing the car. He's opening the door. He's closing the door. They're pulling the car. They're pushing the car. She's talking to him. داره ماشین رو میشوره. داره در رو باز میکنه. داره در رو میبنده. دارن ماشین رو میکشن. دارن ماشین رو هل میدن. داره با اون حرف میزنه. پس دقت کنید همشون چیزهایی هستن که الان در حال انجامن، در پروسه انجامن. I play the guitar. I played the guitar.
He walks home. He walked home. We watch TV. We watched TV. They study English. They studied English. She cleans the room. She cleaned the room. You look at me. You looked at me. It stays calm. It stayed calm. As I told you, if you want to change a verb into the past form, add an ed to the end of the verb if the verb is regular. اگه میخواین زمان فعل رو به گذشته تغییر بدین، اگه فعلتون با قاعده است، فقط کافیه یه ایدی اضافه کنید بهش. این مثال هایی که دارید میبینید افعال با قاعدن: play, walk, watch, study, clean, look, stay. Now, there is a very, very important point. Look at this part again. I said walked, watched, cleaned. Okay? Now let's go and see the pronunciation rules. همونطور که دقت کردید یه سری افعال رو ایدیشون رو به صورت ت تلفظ کردم، یه سری به صورت د تلفظ کردم. بریم قانون و دلیلش رو بدونیم. If your verb ends in one of these letters، اگه فعلتون به یکی از این حروف ختم میشه، وقتی که ایدی اضافه میشه ایدی رو به صورت ت تلفظ کنید. پ که ف، این جیچ هم دوباره صدای ف میده دیگه، لف. ش چه دابل اس، سی که صدای س میده، اکس هم که تای صدای س میشنوید دیگه. helped, looked, sniffed, laughed, washed, watched, kissed, danced, fixed. If your verb ends in t or d، اگه فعلتون به صدای ت یا د ختم میشه، به این دوتا حروف ختم میشه، say id. When you add ed, pronounce it as it. Wanted, needed, started, planted. Okay? And for the other letters, just pronounce the ed as d. برای بقیه هم که فقط به صورت د. Called, cleaned, offered, damaged, loved, used, amazed, robbed, claimed. Okay? این قانون ممکنه اولش مقداری سخت و پیچیده به نظر بیاد، ولی به مرور که تمرین میکنید کاملا راحت میشه. Practice time. Write 5 verbs that end in ed and sound as t. For number 2, write 5 verbs that end in ed and sound as d. Number 3, write 5 verbs that end in ed and sound as it. توی تمرین شماره سوم 5 تا 15 تا فعل لطف کنید توی قسمت کامنت ها برای من بنویسید. 5 تای اول وقتی که ایدی بهشون اضافه کنید صدای ت بدن، 5 تای دوم صدای د بدن و 5 تای سوم صدای اید بدن. تمرین شماره سوم. He'll pull the suitcase. چمدون رو میکشه. میخوایم بگیم داره میکشه. گفتیم am is are plus verb plus ing. So pulling the suitcase. کشید تمام شد. pull فعل با قاعده است. He pulled the suitcase. میخواد دستاشو بشوره. داریم در مورد آینده پیش بینی میکنیم. با will میخوایم جمله رو بگیم. He'll wash his hands. He's washing his hands. داره میشوره. حالا میخوایم بگیم شست. فعل wash هم با قاعده است. He washed his hands. Okay? She'll close the window. She'll close the window. در مورد آینده میگیم که خواهد بست. داره میبنده. She's closing the window. بست. Close هم فعل با قاعده است. She closed the window. Just add ed. Okay? Now, let's go and see some irregular verbs. بریم سراغ افعال بیقاعده. He'll run. He's running. He ran.
The first one is future. Number 2 is present continuous. Number 3 is past simple. But this is irregular, okay? They'll eat them. They're eating them. They ate them. 2 تا سیب رو میخوام بخورن، دارن میخورن، خوردن. So eat is another irregular verb. 2 تا فعل بیقاعده اینجا دیدیم. run, eat که تو گذشته ایدی نگرفتن و فرمشون هم کامل عوض شد. Let's look at some irregular verbs. اینا لیست یه تعدادی از افعال بیقاعده گذشته انگلیسی هستن که شما به مرور و با تمرین باید یاد بگیریدشون. run ردیف اول که حالت ساده فعله، ردیف دوم حالتی که برای زمان استمراری با ing میاریم، چه حال استمراری چه گذشته استمراری که بعداً یاد میگیریم. و ردیف سوم هم قسمت گذشتشه چون بیقاعده است ایدی نگرفته. run, running, ran, eat, eating, ate, bring, bringing, brought. آوردن. come, coming, came. go, going, went. take, taking, took. Look at this verb, it ends in E. When you want to add ing, remove the E, then add the ing. Do, doing, did. Meet, meeting, met. Have, having, had. Leave, leaving, left. ترک کردن. think, thinking, thought. pay, paying, paid. پرداخت کردن. hurt, hurting, hurt. آسیب دیدن، آزار دیدن یا آزار دادن. get, getting, got. make, making, made. teach, teaching, taught. sleep, sleeping, slept. write, writing, wrote. buy, buying, bought. خریدن. sorry. sell, selling, sold. فروختن. drive, driving, drove. رانندگی کردن. don't worry, you will learn them if you practice. اگه تمرین کنید یادشون میگیرید. now let's go to the past simple tense. بریم سراغ زمان گذشته ساده که میخوایم یاد بگیریم. یه مثال با فعل با قاعده بزنیم. She watched TV. She watched TV. We want to make it negative. Look what happens. She did not or didn't watch TV. چه اتفاقی افتاد؟ وقتی خواستیم زمان یعنی جمله‌مون رو منفی کنیم we need an auxiliary verb. We need another helping verb. به یه فعل کمکی نیاز داریم. The auxiliary verb for past simple in English is did. فعل کمکی زمان گذشته ایستاده توی انگلیسی دیده. Did, so we want to make it negative, add not. What happens to the verb? This is the base form. بعد از did یا did not فعلمون دیگه ساده میاد، ایدیدار نمیاد یا زمان گذشتش نمیاد، ساده. Why? Because here you have did. چرا؟ چون اینجا did دارید. did نقش گذشته رو برداشته، این دی رو برای خودش برداشته و دیگه نیازی نیست که دوباره به فعل این اضافه بشه. پس بعد از did یا did not فعل به صورت ساده. We went home. We went home. We did not or didn't go home. بعد از اینکه did اومد زمان گذشته رو وقتی داره نشون میده دیگه بعدش بعد did یا did not فعلمون به صورت ساده went یعنی ریشه went میشه رفتن دیگه. go. We did not go home. I ran fast. I did not run fast. بعد از did not ریشه فعلمون اومده دویدن. اوکی؟
پس وقتی did توی جمله میاد اون مفهوم و شکل گذشته رو به خودش میگیره و این وظیفه رو از فعل برمیداره. پس فعل ساده و راحت میاد. She watched TV. We said that the auxiliary verb for past simple tense is did. فعل کمکی گذشته did بود. پس برای سوال Did she watch TV? We know that. We have did, so the verb is base form. Did داریم پس فعلمون ساده میاد. Did she watch TV? Yes, she did. No, she didn't. Did you watch TV? Yes, I did. No, I didn't. There is an example with an irregular verb. یه مثالم با فعل بی قاعده. We went home. Did we go home? Yes, we did. No, we didn't. Did که اومد فعلمون دیگه به صورت ریشش میاد. رفتن. Okay? The structures. بریم سراغ ساختار. I, you, he, she, it, we, they plus the verb plus ed. به این نکته لطفاً دقت کنید. اگه فعلتون با قاعده است بعد از فعل ed میخواین. اگه بی قاعده است که دیگه باید حفظ بشه. پس فعل اگه با قاعده است ed، اگه بی قاعده است مثل رن باید خودش رو مثل دیگه ed بهش اضافه نکنید. فرم بی قاعده‌اش رو بنویسید. Negative. I, you, he, she, it, we, you, they, did, not. فعل ساده. Yes, no question. Did, I, you, he, she, it, we, you, they, plus the base form of the verb, plus the rest of the question, and WH word, did, I, you, he, she, it, we, you, they, plus the base form of the verb and the rest of your question. این شد ساختارهایی که تا همین الان یاد گرفته بودیم. فقط حواسمون هست بعد از did یا بعد از did not فعلمون به صورت بیس، به صورت پایه میاد. Practice number 4. Read these sentences please and change them into the past form. این جملات رو لطفاً بخونید و به گذشته ساده تغییرش بدین. He goes to bed early. He went to bed early. We don't like onions. We didn't like onions. Do numbers 3 to 8 in the comments part with practice number 4. عدد تمرین شماره 4. حتما ویدیو رو پاز بکنید، فکر بکنید و اینها رو به گذشته برگردونید. He's sleeping. She's writing. She's buying a ticket. He's selling a ticket. He's driving a car. این رو هم که تمرین کردیم. بعد از فاعل am is are فعل و ing داشتیم. He'll sleep. He's sleeping. Sleep is an irregular verb, okay? So if you want to make it in the past, you cannot add ed. You have to learn that the past form is slept. She'll teach them. She's teaching them. داره درس میده. درس داد تمام شد. Teach is an irregular verb, so she taught them. Okay. Well, let's go to some very important points. When you want to add ed to your verbs, when the verb ends in e, add only d. For example, arrive plus d, arrived. اگه فعلتون به ای ختم میشه وقتی که میخواین گذشتش کنید فقط دی بهش اضافه کنید. دیگه نیاز نیست یه ایدی دیگه بهش اضافه کنید اینجا 2 تا ای داشته باشید. فعلتون خودش به ای ختم میشه فقط یه دی بهش بچسبونید. مثل arrive، arrived میشه. When the verb ends in consonant y, consonant plus y, change the y to I and add ed. خب فعل رو دقت کنید. فعلمون به چی ختم میشه؟ به y. اگه قبل از y حرف بی صدا، ما میدونیم توی انگلیسی 5 تا حرف صدادار داریم A, E, I, O, U، بقیه بی صدا هن. اگه فعلتون به y
و یک حرف بی صدا قبلش ختم میشه، میخواین ایدی اضافه کنید، اون وای رو تبدیل به آی کنید و بعد ایدی اضافه کنید. study studied. یه حالت دیگه، اگه فعلتون به حرف صدادار و وای ختم میشه فقط ایدی اضافه کنید. like play، ببینید به وای ختم میشه and before that you have a vowel A, so just ed played. Okay, when a one syllable verb ends in vowel consonant, double the consonant. For example, stop plus P plus ed. وقتی که فعلتون فقط یه بخشه، یعنی فقط یه حرف صدادار توش میشنوید و به این صورت فعلتون در واقع شکل گرفته، آخرش یه حرف بی صدا، قبل از اون یه حرف صدادار. به جهت فلش موس دقت کنید لطفاً، آخرش به حرف بی صدای پی ختم شده و قبلش حرف صدادار او داریم و فعلمون کلا یک بخشه چون یه دونه حرف صدادار stop داریم که توش میشنویم. وقتی میخواین ایدی اضافه کنید اون حرف بی صدای آخر رو دوتا کنید، stopped. اوکی؟ فعلتون یک بخشه، به حرف بی صدا و حرف صدادار قبلش ختم شده، یعنی تهش یه صدادار میبینید یه بی صدا، این بی صدا رو دوتا کنید و بعد ایدی اضافه کنید stopped. اون قبلی ها قانون pronunciation بودن، pronunciation rules, how to pronounce them، تلفظشون چطوری بکنیم، اینها spelling rules هستن، چطوری بنویسیمشون. اوکی. 11. She wants to buy the cake. We are predicting that she wants to buy a cake. She'll buy a cake. She's buying a cake. She bought a cake. It's a yellow house. It's a yellow house. It was a yellow house. Now it's a red house. It was a yellow house. Now it's a red house. خونه زرد بود. الان خونه قرمزه. They're clean cars. They're clean cars. ماشین های تمیزی هستن. They were clean cars. Now they're dirty cars. ماشین های تمیزی بودن اما الان ماشین های کثیفی هن. I'm completely sure that you remember these verbs was and were because we have learned them in the previous video. این مطمئنم که یادتونه. was و were رو کامل مطمئنم یادتونه چون توی ویدیوهای قبلی یاد گرفتیم توی his a tour guide. ولی باز هم یه مرور کلی بکنیم سریع. I am past form is I was. You are you were. He is he was. She is she was. It is it was. We are we were. They are they were. Okay, these are the past forms of to be verbs. Am is are, in the past is was were. Okay, now let's go to the negative forms. I am not, I was not, you are not, you were not, he she it is not, he she it was not, we are not, we were not, they are not, they were not. Just add not after was or were. Okay, now let's look at some examples with questions. He was a teacher. If you want to make a yes/no question, replace was and he. Was he a teacher? Yes, he was. No, he wasn't. If you want to make a WH question, add the WH word to the beginning of your question. When was he a teacher? He was a teacher 10 years ago. Now, another example. You were happy. Replace, were you happy? Yes, I was. No, I wasn't. Why were you happy? I was happy because I won a I, you, we, they were plus the was or were. I was, you were, he was, they were. For the negative, just add not after was or were. For the question, was or were at the beginning plus the subject. And for WH word plus was were plus the subject and the rest of your question. Let's go to the Benson's story. Thanks. Hi, Mom. Hi. Was it a good party?
Hi mom, hi, was it a good party? Yes it was, but Anne had a headache, so we came home. Had and came are past forms of have and come. They are irregular. Have, had و came گذشته have و come هستن که بیقاعدن و باید به خاطر سپرده بشن. Are you all right now, Anne? Yes, I am. I took some tablets. Took some tablets. چند تا قرص خوردم. گفتیم که فعل قرص خوردم میشه take. گذشته‌ش هم بیقاعده است میشه took. Where did you get the tablets? We stopped at a drugstore. Tom bought some very expensive tablets. به افعال بیقاعده به افعال با قاعده هم که با ایدی آورده شدن دقت بکنید. قانون این که چرا اینجا استاپ دابل پی شده رو هم با هم یاد گرفتیم کامل. Did you meet anyone at the party? Yes, I met Ben and talked to him. And I met Jill, and she's Ben's sister. And we met Steve. He's from Australia and he teaches English. Where's that? And we met Steve. He's from Australia and he teaches English. Where's that? He went to a meeting. How did you get home? He went to a meeting. How did you get home? We called a taxi. Did you have anything to eat? No, but we had something to drink. Would you like something to eat now? Yes, please. No, thanks. I think I'll go to bed. Good night, Anne. Good night. بریم سراغ کلماتی که توی ویدیو یاد گرفتیم. buy, clean, close, dirty, drive, eat, open, pull, talk, teach, was, wash, wear, write, push, sell, sleep. تمرین شماره 5 Complete the sentences with past simple. این جملات رو با گذشته ساده لطفاً توی قسمت کامنت ها کامل بکنید. فعل رو توی پرانتز دارید. اگه نات اومده یعنی منفی میخوان. فقط توی قسمت کامنت ها با شماره 5 یعنی بنویسید تمرین شماره 5 و جواب بدید. به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه و تونسته باشید نکات جدید گرامری رو یاد بگیرید. اگه اینطور بود لطفاً ویدیو رو لایک کنید و حتما با دوستاتون به اشتراک بذارید. مرسی از اینکه تا پایان ویدیو هم همراه من بودید. من منتظر خوندن جواب تمرینات تو قسمت کامنت ها هستم. تا ویدیوی بعدی روزتون بخیر.